especially panyaya yeunity. Zviri kutitaridza izvo kuti tasvika pakumachuwa as a people. We now understand the purpose of solving problems together. Tinoda kukutendai wese zvavo vari kuita whatever role yavanoita munyaya yerevolution. Tataura nemaadmin waka vachitipawo maupdates avanga vainawo kufamba kwavakaita over the weekend kusvika pokupera kwezuva ranhasi. Tine mabasa atange takatumana kuti ava fambai makadai, ava fambai makadai, nesuwo tinewo basa ratanga rakatumwa kuti tiite. Tanga tichiedza kutaura nemastakeholders ese, especially for the purpose of the Zimbabwe shutdown. Hatisirisu varidzi werevolution. Revolution yave nemakore akawanda. Ine vamwe vakaibata, vamwe havasisiri pakati pedu, vamwe vacho vari kuenderera mberi vari pakati pedu. So patakaita call for the shutdown, takawana ruremekedzo kubva kumastakeholders akasiyana siyana. Angave macivil societies, vangave wemachurches, vangave wemapolitical parties. Asi the main thing chavanga vachida kunzwisisa kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Pamakationa tisiri kubatika tichifamba weekend, inyaya yekuti tichiedza kuona whoever the concerned stakeholders, tichivatsanangurira kuti mhuri yeZimbabwe iri kuti vari kubva kwakati vachienda kwakati. Because nyaya yatinayo ndeyeruzhinji rweZimbabwe. Hatiiti revolution tiri organization kana political party yakazvimirira. Revolution inounza nyika irevolution inobatirana mhuri yese yeZimbabwe. Ndosaka takatora mukana wekuti weekend yese titsanangurire mastakeholders kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Saka tinodayira kuti basa iroro takaribata zvakanaka. Then toda kuedza kubata tine nyaya mbiri dzatiri kufamba nadzo. Murevolution imomo takasangana nedambudziko rekusungwa kwaComrade Nyoka yeMabhunu. The political persecution case ine madhokets ari kuvhurwa each and every week achiwedzerwa. That's one of the idea yakatibatanidza pano, one of the problems. Takasanganiswa nenyaya yematambudziko. Asi tikazvipira semhuri yeZimbabwe kuti yasvika zvino nguva yekuti matambudziko aya we must solve them. So tatarisa what happened pa previous court date. Takagoerana tese matambudziko atakasangana nawo. Tikagoerana maefforts atakaita kunzwisisa kuti chii chakakonzera dambudziko ratakasangana naro. So chekutanga kudzosera dambudziko kumaadmins toti toita sei. Takawirirana kuti we must beef up our legal team. So tichisvika tichipiwa ma-updates ezvanga zvichiitwa nevakomana vari kubata legal. Vari kutiudza kuti they have added teams on the legal team. So the duty yatanga tichifanirwa kuita ndeyekuita make sure kuti each and every team yawana madeposits ekuti vaite basa musi wa29. So kumari yatanga tiinayo kuno shoma yatanga tasara nayo yarequestwa nemaadmins takwanisa kudeposita into one of the lawyers account. Then mangwana tinotarisira kuti
imwe yatiri kureceiva from Zimbabwe ichaenda ichinobata the other party. Haikwanisi kuita zvikwanisiro zvekuti malawyers mateams atawedzera akwanise, asi we will manage to at least make a deposit to each and every team iri involved, so that we will make sure that on Thursday on the 29th they will appear and serve the purpose. So toda kutendai mhuri yeZimbabwe, zvese zvatiri kuita nemari dzatiri kubhadhara pari zvino hatina watati tabata kuti aise ruoko. Tiri kushandisa ruoko rwenyu rwamakaisa, so toda kutendai naizvozvo. Ma invoices, we have them in place. Tapiwa ma invoices are proper from my legal teams ari kuita basa. We are in custody of those invoices. Kumberi uko toziva kuti muchada kuzoona tichazogoerana. We make sure kuti tamaisa panzvimbo dzakanaka, because ruzhinji rweZimbabwe ruchada kuziva kuti ma invoices illegal afamba sei. So toda kutendai naizvozvo. Then tisati tabata detail, toda kuti tirambe tichiyeuchidzana kuti the shutdown yemusi wa29 yekuZimbabwe is going forward. We are not going backwards about the shutdown. I need to appreciate all the comrades, all the fellow Zimbabweans who managed to create local groups. Tationa magroups akasiyana siyana, ndaona vamwe vandifadza vakanzi tiri kunyanga samanyika tagadzira group tamirira kuti tiite shutdown, tiri vanhu verevolution. Tikati aiwa imimi magona imi. Then I also need to appreciate the other group, which is one of the biggest groups created by fellow Zimbabweans, the Matabeleland Midlands group. I am convinced that you now understand the aim of the revolution. Tikaita vanhu vakuunderstanda kwatiri kubva nekwatiri kuenda, we are happy with it. Taona magroups eHarare, taona magroups ekumasvingo, ndaona rimwe group rekwaZvimba. Ndikati vanhu vekwazvimba mabva manyatsa kugadzira group mukati Zvimba masarudza kuenderera mberi nerevolution, aiwa toda kutendai. So isisu sevamwe vari part of macommanders enyu toramba chikusimbisai kuti trust your leadership, trust your processes. Then I was checking here in terms of contributions. Ma contributions tiri kuona kuti haana kumira both in South Africa and Zimbabwe. Ma screenshots amuri kuisa tiri kufara nawo, handifungi kuti pane zuva ratakajamba tisina kuwana any screenshot yevamwe waisa ruoko rwavo, including today. Even in the last hour ndaona mamwe ma screenshots evanhu vari kuisa ruoko rwavo murevolution. The idea iri yekuti tibatsirane padambudziko ratakasangana naro mucontribution murevolution rekusungwa kwaComrade Nyoka Yemabhunu. Imwe ruoko ruri kuiswa ruri rwekuti tibatsirikane kutransportana kuenda ku court musi wa29 ku Randburg Magistrate Court. Then ndanchibvunza vari kufambira nyaya dzemapepa, vakati we had successfully filed the papers. So what we are waiting, since it was done on a Friday, we are still waiting for the response so that we can share with everybody kuti demonstration yedu yabudirira. Then as for Zimbabwe, the shutdown is continuing. All my organizations esa ari kutibata tiri kukutendai. Chimwe chinhu chandafarira chandaona over the weekends about Zimbabweans ndezvekuti masarudza imimi kuti you need to be more united now than ever. Number 2, maratidza imimi kuti you are becoming more mature, you are now be able to listen to the command. So kana muri vanhu vanoteerera command, zvinotibatsira izvozvo kuti tinokwanisa kupana ma instructions nekuachieve ma goals edu in the shortest period of time. Zvinotiita izvo kuti the enemy will never see kwatinenge tichibva nekwatiri tichienda. Yes, vamwe vatiri kukupai vanhu vekushanda navo,
please, tiri kuita dambudziko rekuti you are exposing some of our comrades. We are changing phone numbers each and every day just because vamwe you are just sharing. Even iwo comrade nyoka yemabhunu takwanisa kuti vaenda kunovaona vashare message kwaari kuti isisu we are a spirit, we are not individuals. Don't share our contacts with anyone who is part of your groups or your relatives or your friends. We don't need to know them. We are on a mission. We know what we want to achieve. When we came to help in this situation, we don't need to make friends or relationships. We understand this mission better. Don't connect us with anyone whom we don't know. I'm sure the message yashuka kwawari, and we are not going back and we are not mincing our words on that. Tazokumbira mamwe administrations who were going angry about that move. I am sure kuti the comrades who are surrounding Comrade Nyoka Mabunu, respect your relationships. Don't try to force yourself into my team yanduku team Shandenai. If I give you the comrades to work with, it's because I trust you guys. I need this thing to be more transparent. But don't be the overzealous or overexcited. Could comrades now, you now need to introduce them to people at is now to introduce. That thing needs to be stopped. We are not in this revolution to make friends. We are not in this revolution to make relatives. We are not in this revolution to be appreciated by political parties. We are not in this revolution to be appreciated by civic organizations. We are in this revolution to do God's work. We don't need to be rewarded by individuals. We don't need even an NGO to know us or to get connected to us. We will be rewarded by God and the spirit mediums of Zimbabwe, because those are the elements zakatuma on this mission. So don't worry. Musaite ma problems with aiwa. Trufunga tasangana ningitoda kuzowasangasa nema comrades. If I give you the comrades to work with those comrades. Don't expose them. We are not individuals, we are a spirit. Takatumwa kubasa iri kusunungura vana weZimbabwe. That's our mission. We are not in this kuti sunungure comrade Nyoka Yemabhunu chete. We are not in this kuti sunungure vana weku university vari kuchema each and every day. We are not in this struggle kuti sunungure whoever anotaura nesu ku inbox. We are in this struggle to liberate every Zimbabwean. But that effort must not be about us only. That's why we are appealing to every Zimbabwean to be part of this struggle. This is what we are calling a revolution. We don't need any credit. We don't need to be associated with anyone. We don't need to be given money by organizations. Whenever we need a hand, we appeal to Zimbabweans. Toita $1 edu, toita $2 edu. Dio Maria Kachena achieve our mission. Izo zamunenge mchida kuconnecta macomrades edu nevanhu vanenge vaine mari dzakawanda hadzitibatsiri, hadziserve the purpose. So I am sure kuti whoever anga achiita izvi ndaudzwa kuti those things were happening over the weekend, ngatisiyane nazvo. Then magroups ari kucreatwa tiri kuti tiri kufara nazvo. What happens chatiri kukudzidzisai the element of command. Zvamunoona mauto nemamilitants ese amunosangana nawo each and every day vachimacha. There is no secret in marching inoitwa nemauto wherever ku prison service, to the police or the army. The only secret iripo panyaya yemarching is being united and listening to the instruction and execute the mission in the shortest period of time. If we say turn left, it must happen in a second. If we say turn right, it must happen in a second. Those zinoita kuti tikunde the enemy. If we make slow moves in this thing and plan things in advance, we're gonna be defeated by Ziganandas.
So chatakwanisa kuprova kumhuri yeZimbabwe ndezvekuti izvezvi you are now able to listen to the command. You have different commanders vanenge vachikubatsirai, vanonzwa from different angles. Hapana munhu anouya achikuexposai kuzvigananda. Even mukaona vana commander Geza vachiuya vachikutaurirai, there are powerful people behind his words. Information yaanenge achikupai, he cannot get that information by himself. It's a collective effort. The information which we give you, comrades, is not the information from individuals. It's a collective effort. So whenever we are saying, let's do this, let's listen to the command and trust the leadership and trust the processes. Tikaramba tichibvunzana mibvunzo yakawanda, tinononoka kusvika. Isisu matambudziko atasangana nawo asingachadi kuti waste more time. So vari kuenda kuRunback, we understand, tiri kuudzwa nevamwe vatakatuma basa vari kutipa mafeedbacks. Takaona vachiti tasangana nemamwe ma-progressive forces in South Africa. We managed to engage some political parties and explain the problem yatiri kufesa pa the political persecution ya comrade Nyoka Yemabhunu. Then with the fellow political comrades and civic organizations zeku Zimbabwe, those were the efforts in Zamakatituma over the weekend. Tawapa ma-administrator the feedback kuti kwamakatituma takawana ma-feedback akati neakati. Hatina munhu atisina kuapproacha kana kupa the message about the shutdown yemusi 29. Everybody now understands where we are coming from and where we are going. We noticed now Mnangagwa is now running away. He now wants Tagwirei to save him. The issue which was pre-exposed yeku pre-cab farm, it was like it was a drama payaitaurwa nevamwe vanga vawana information in time. But takaona kuti musangano iwo wakaenderera mberi and the agenda ndeyekuti Mnangagwa wants to pass the ball kuna Tagwirei because mhuri yeZimbabwe yati enough is enough, no to 2030. So tiri kuona kuti makwanisa kuachieve the first stage of the revolution. You managed to stop the 2030 and Mnangagwa is grooming another candidate for the 2028 election, which is Tagwirei. Isisi kumhuri yeZimbabwe tinoramba achingoti we don't listen to that nonsense because zvigananda izvi. The PR which was put in place tiri kuiona. They are now trying to clean Tagwirei, whom we know kuti he is associated with all the problems which were created in Zimbabwe. Not only being spoken by Warimu administration izvezvi, even Comrade Grace Mugabe in the first administration yeZimbabwe akataura nyaya yaQueen B. Hakuna munhu asingazivi Queen B. The first republic was struggling about this same Queen B. The second republic is also struggling with this same Queen B. So we must not allow this to happen anymore, but trust the processes. What we need to assure you is that you manage to stop the 2030 agenda. That's what is important. Then we are going for the bigger boo. And this is being achieved by all Zimbabweans. You are sharing messages. You are saying no to nonsense. Trukuzfarira zvinhu zvamuri kutaura izvozvo. So ndosaka tiri kutaura kuti gadzirai magroups amuri, communicatai kwamuri. When we send the signal, inofanirwa kusvika in every 10 provinces zeZimbabwe within 3 to 5 minutes. So as it stands, prepare for the shutdown. The signal will come from your commanders after proper consultations. Hatisi kuita zvinhu izvi nemusoro wedu, asi tiri kuita nemhuri yese yeZimbabwe. So toda kutendai basa ramuri kuita. Asi ma-contributions please tapota ngatirambe tichienda kumberi. A certain percentage yaziri kuenda kulegal fees. Some of the money ndintai deposita from the account yekuno kuSouth Africa tobva tapererwawo hatisisina. But we still have the backup yekuZimbabwe. Takakuudzai kuti hatina kana $1 ratanga tabata kana ratanga tarequest. Havasi comrade Sarwaka vanorequesta mari iyoyo. Comrade Sarwaka vanenge vachingoona chete pama screenshots amunenge matipa kuti imari yakati.
As we have the administration in place, inoisa request yozotaura kuti tashandisa izvi. They gave us the invoices dzatapiwa the legal teams. Aiwa tiri kufara nebasa ramanga muchibata over the weekend nebasa ramanga muchibata nhasi. Tiri kukutendai, toda kutenda all the administrators. Then wana comrade Mdzingwa toda kutendai nebasa ramanga muchibata over the weekend. Muchisimbisana nemhuri yeZimbabwe kuti patasvika apa pasisina room to go back. Takunzwai ameno amwanganyinzi babano amamuchitsiura. Hatisati tavazivawo hedu but tinotenda vanhu vese vari unfocused takafara tichinzwa muchivatsiura muchivaunza kune vanhu. In this thing hatisisiri vanhu vari kusarudza kuti toda kushanda nanhingi kana kuti nanhingi. The idea is we must leave no one behind. We need every Zimbabwean on board because these problems which we are facing are for everyone. Nobody is sacred kuti haasi kusangana nematambudziko aya. Hope nezviprofita zvamuri kutitumira tiri kuzvinzwa. Zviri kutibatsira kuti tikwanise kuziva kuti mangwana tinomuka takananga kupi so that we defeat the enemies. Tiri kutenda vari kunamata vari kuenda kumachechi, minamato yenyu iri kusvika nesu tiri kuiona. Rambai muchikomborerwa muchipiwa simba naMweya Mutsvene. Because nyaya yatakuita this revolution haisisiri revolution yekuti hanzi ndeye manyemwe evanhu nevanhu vanenge vachida kuzikana kugadzira mazita. Iyi revolution yabvumidzwa naMweya Mutsvene naJesu Kristu. Ndosaka tichigara tichitaura kuti tinoziva